Silver Cyprian Ekisitolwanga yasimbudde empaka zino ate n'atazirekera abavubuka bokka wabula naye n'azenyigiramu. Empaka zino ziddukiddwa ebibinja bisatu omubadde eky'abaana ab'amasomero, ekyabaddukira ensimbi n'ekyo ekyabadde badduka okwesanyusaamu. Ekibinja ekyabaddukira ensimbi Gonzaga Ssebumba yawangudde akakadde k'ensimbi bw'awangudde banne ate Alozias Nsubuga n'atwala emitwalo 5 egyakutte ekifo ekyokubiri. John Katerega yakutte ekifo ekyokusatu n'awangula emitwalo 25. Herbert Kato awangudde banne abadduse okwesanyusaamu era nga mu banno ne Ssaabasumba mwabadde era empaka zino n'azimalako mu ngeri ye. Wadde emisinde gitandise kikeerezi, abategesi n'abajeetabyemu bagamba nti balina bingi bibayizeemu. Bade manyi naze kudduka buddusi naye ne tufunayo akagambo ne batugamba mbuno okudduka sports oba okubeera mu mizannyo kiri sente nga zakuyamba abantu. Abantu basatu bokka mu beetabye mu mpaka za leero be bawangudde ebirabo eby'ensimbi naye nga bannaabwe bagamba nti no bavudde wano nga basanyufu wadde nga tebawangudde ssente olw'okuba nti no basobodde okwegatta ku mulanga ogw'okusonda ensimbi ezinaakulaakulanya ebyemizannyo mu bwa Ssaabasumba bwa Kampala. Lwa NTV kwemu ze Saamu Mpoza. Kale okudduka bulamu era atetabye mu mpaka ezo enkya bookera ku makya kitandika okwetoloola ebyalo. Yo ttiimu ya Uganda ey'abakazi abali wansi w'emyaka 2 eyambalaganye ne ginnayo ya South Sudan wano mu kisaawe Rugogo. Guno gubadde mupiira gwa kuddingana nga mu gwasooka Juba Uganda yaguwangula ku golo 9 ku bwereere. Abawala abazanyi bulungi weewaawo tubadde tukyalina we tulina okwongera okutereeza naddala mu makati gaffe oludda oluwuutanyi twagala kulwongeramu naddala okuba nti no tugenda kuzanya ttiimu nga eya Egypt naye wawamu ttiimu ezannye bulungi. A name that is made of more. Abogere emizannyo ke tusobodde okuwa olunaku olwaleero. Ate era leero enkuba etonnye wadde tandise ng'omusana gumaze okwokya abantu ku makya naye era wano mu Kampala nsaako ne mu bitundu ebirala ebiriraanye Kampala ng'emukono naye etonnye Wakiso wabula ke tulabe enteebeeza y'obudde ey'olunaku olw'enkya. New Mortein Doom Power Guard. Nothing kills faster and keeps killing for longer.
more Team Doom Power Guard. Nothing kills faster and keeps killing for longer. Gwe tusobodde okufunira olunaku olwaleero nze Patrick Mukasa nkwagaliza okusula obulungi naye nga sinaba tekusibulira ddala njagala kulekera kano NTV egenda mu maaso n'okukuza ebitone byaba musaayi muto tubale twetoloola eggwanga lyonna okunoonya abalina ebitone mu kulya mu ndago abamanyi okunyenya ku gali benjole saako n'okukola ebintu ebyenjawulo mu mpaka zaffe eza NTV Talent XP kati katukubuulire wa bwe tutuuse mu kuvuganya kuno. Oh baby, can you come over? Right now loneliness taking over. Talent XP eri program ya NTV. Tunonya abantu abalina talents. Ezokuyimba. This is the baby Rosie wants appreciate for your great love, my baby. With the kind of voices we've had before, I wouldn't give you a dream ticket. Mulabe NTV, mulabe Talent XP ate mulonde ani asinga ani ali the best. Leader sent. I wanna give you some good loving. Oh I. Talent XP. Start now. Eka kutambula nga wemba saganze kuyita kirizo njagala omanye kikendi okuva leero yegweddiba yambuza ate yenze kabanga maliba. Ani agenda kubeera mu cover band eya Uganda, the first cover band. Eno program ya Talent XP yammwe. Nakulabye kumacha wabatengu na mu maso nze mulinga ndowooza bingi biringa obukulu bw'eggongolo. NTV, turning on your world. Ababoda mwe balivanga mutulengera mpozi n'abanyakuzi n'abakubi b'obutayimbwa ani kyoyagala okumanya oluyimba lu akakabi ani akoze atya ani ali luddawa ani akoze kaliwa byonna sirigolola sikuba ngumi siri masanyalazo janga n'onkwatako nga bebe kulu ndi ku kaseti tuli live wano Kulimba wano kumsi buli omu ky'anoonya kuba bulungi wano ebisanyusa kasavukanya mu muziki omulungi omukadde omupya amma kati okuze ne mami wota kyayomba. I'm next on stage now. Ready? Wow. I got no time to play no game. wanowoka ku TV yo gwomanyi mwe munamanya. When we meet people who are different from us, we tend to ostracize them. Kati guno gwe tumazeeko gubadde gwa 22. I asked him what is happening there. She said that I don't have a leg. Yet it is these differences that bring out our individual uniqueness. Fear. They told me that we have done our part. God is also to do his part. Myself, as someone who is not going to survive definitely. But I remember crying because my feet were hurting and they were swollen at the time. Sawa eno nga nazze kuzaala. Nkuzaalisa. Kuzaalisa dda bulungi. Life stories.
voices we've had before, I wouldn't give you a dream ticket. You like me a lot. A lot of times you tell me the same thing. You don't have nobody? You don't have? Huh? I don't have. Tuwaye webale nnyo n'okutwegattako wiiki eno ebintu nzikiriza gy'oli eyo bitambula bulungi naffe embeera bwetyo Katonda atukoze obulungi bungi mu mbeera eyo ku bench olwaleero abanyumirwa ebyemizannyo olwaleero ndooza mugenda kutuula mukkakane mulabe. This is the interview you should not miss this week. Nina omusajja yasooka kubeera mutembeeyi wa byakulya ng'avuga nakati enku amanda n'ebirala bwe bityo ng'abijjeggayaze eyo n'atumbuka n'atandika okutunda ebyemizannyo era toyinza kwogera ku byamizannyo ebikozesebwa mu byemizannyo nga toyogedde ku musajja gwe bayita David Katumwa. Sebo nsanyusa okulaba. Sebo nange wente. Byenkwanjudde bituufu. Bituufu nnyo ate watundako nakati. Nakati bugga jobyo byonna. Ng'obireeta Kaleerwe. Nga mbireeta Kaleerwe awo ku kibuga kya. Kati tumanyi Katumwa Sports Center. Kati tumanyi Katumwa Sports Center. Abasinga bamanyi ddawo naye tebamanyi nti yafubutukawa. Ensigo yasigibwawa yamerera. Baali bakunyumiza nenga abantu nga bava wala. Tuva wala Muganda wabasinga. Kitegeeza n'obugumiikiriza nakyo kikulu. Kyetaagamu obugumiikiriza mu bulamu mwetaagamu obugumiikiriza. Naye n'omukisa naye ate era kye bayita omukisa ate era bw'oba teweetegese guyinza okujja ne guyitawo nga totegedde kwegamba gujja ne gukutomera kuba gwo teguweeta koona ate tegudda mabega naye gujja ne gukutomerako guti ne gukubiipingako ne gukanga nga gulaba tewenyeenya ne gweyongera. So gwe wali mu kifo ekituufu. Kati nali mu kifo ekituufu. Omukisa ne gujja mu kiseera ekituufu. Mu kiseera ekituufu ate era ne gusanga omuntu omutuufu. Kubanga okuba nti mukisa okugira mu kiseera ekituufu ekyo kirala. Yes. Kuyinza okuba nga guzze nga mukisa musaawa ntuufu naye ate ng'omuntu gwe guzzeeko si mutuufu. Ate n'omukisa ne gujja mu kiseera ekituufu awo osobola okufuna mu mukisa. Bangi bafuna emikisa naye ate nga tebagyetegekedde. Yes. Ndowooza owulidde abantu bangi n'afuna ssente kati agenda okugira kuti nga ziwedde tewakyali. So kitegeeza nti mukisa gwa ssente gwajja naye nga teyeetegese. Kye bayita omukisa okugufunamu olina okuba nga nawe gukusanze weetegese. Ate ssente mugenyi ndowooza obukodyo bw'okumukuuma ng'ali mu ddiiro ewuwo. Ssente tosobola gitwala nga kikwate kubanga ejja n'egenda. Ssente mugenyi bugenyi eringa bw'olaba omugenyi bw'anajja bw'asanga weetegese asobola okulwawo ebbanga nawe mwennyini n'otuuka nogayi nga takyaluka. Omuwankumbi naye n'atandika kulima. Kati mu kyalo eri twabawanga nkumbi n'okuba nogesa ku mmwanyi naye ne Kampala kyamukisa mubi tetulinayo nkumbi tetulinayo mmwanyi. So bw'asanga nga ebitafutafu weebiri eddiiro ddene TV nnene ayinzukayo wiiki emu ate eyokubiri n'akomawo. So ne ssente nayo bw'eri gwe engeri gy'ojanirizaamu kyekisalawo oba naakukyalira ebbanga ddene oba naakukyalira lubeerera oba naabeerawo kaseera buseera n'ekyaluka. Ozze nga bakatuwandula mu qualifiers ez'empaka ez'ensi yonna. Nja kukomawo ku lugendo olwolwo olwa bizinesi katono naye nga gwe omusajja anyumirwa ebyemizannyo. Uganda tukyalina essuubi mu bintu bino. Batukubidde Marakeshi wano ennaku n'obusungu ne byegatta ne binnumira wamu. Ekizibu kye tukyalina mu mizannyo gyaffe wano mu Uganda emizannyo ffe abasajja abalimi bw'osiga ensigo mu ttaka olina okusigala ng'ogifukirira. So togisiga n'otuula wali n'olinda makungula. Olina okusiga ensigo eyo n'osigala ng'ogifukirira waliwo kye bayita okukoola n'okoola bw'ekula n'efunamu engeri y'akawuka etuuse mu kumulisa n'ogifuuyira olwo nno n'olyoka ate otandika okulowooza kukungula. Naye kati emizannyo gyaffe wano ekizibu ekiriwo nti ku makya olw'eggulo tube nga tukungula
ekyo tekisoboka. Ensigo yeriwa nti Uganda etuba bakutereza mizannyo tulina kutandikira mu mabujje gano. Abaana bano abato abali mu ssomero. Ensigo mu baana abo abato abali mu ssomero. Ne bajja ndoza bw'ogenda ku website ya Manchester olaba nti balina stage zonna okutandikira ku bwana obw'emyaka paka ku 11. We buli awo babuguluminga. Esooka kakati okuva ku myaka 8 omwana bamuguluminga bazze bamufukirira. Kati agenda otuuka mweno tiimu ennene nga bamaze okumanya kikyaliba era omwana oyo kugamba ekitibwa omupiira ng'akitegeera bulungi era mulimu abazannyi nga olaba Beckham basosha era baba groominga kuva wansi mu academy obwo. Kati ffe wano omwana oluusi amala nakumala university ne bakaga naye gundi oyo omupiira mweguli gundi omupiira mweguli tubalondalonda awo ku busaawe ne bali katwe wa kawempe gundi jangu geno muwulira nti ali kumuvira ali mu cases ali mu express kati waava n'omuli kati kochi bwajja n'atunuulira abaliwo naga gundi jangu ate naye tomunenye kochi ate tomunenye kubanga naye talina variety. Kati abaana abo jukira nti tuli ku kikopo ekirimu amatiimu agava mu nsi yonna. Ensi zirize zimanyi okusiga ensigo ne zigifukirira bw'ogenda okuvuganya nabo bo omwana bamutraininga okuva nga wa myaka 8 olwaleero awezezza emyaka 2 bamutadde ku ttiimu ey'eggwanga gwowuwo omutandiseko nga wa myaka 19 wamujja wali katwe wansi n'omutraininga mu wiiki emu gwolowooza nti obukugu babwenkanya tekisoboka. Bwana wa Lusimbi ebbanga lyokoledde ku NTV Katumu olwaleero bwenzija training eya wiiki emu nsobola okuteekamu ebinnono gogwe by'oteeka era nkukubya kaggo era nange ate bwenzija mu kutunda ebyemizannyo kati naawe ate bwojja kuba nze nabitandikira mu butembeeyi binsala n'enzirukayo mbimazemu emyaka ekisoba mu 2 kati ate bw'obijjamu leero ate gwe obyewuunya kusala nogayo omusajja ono alayika oba bifunamu atya ndowooza alayika mufere bina alimu kubuzaabuza ng'alina ebirala byakola. So kati ekyo kye tulina okukola nti bwe tubabaga nti tulinawo ekintu ekyamagezi kye tulina omwana era Mr. Walusimbi oba ozadde omwana atandikira mu university okusoma atandikira wa kindergarten wansi ddala n'agenda ng'agira ki n'atuuka ku stage y'okutuula ekyomusanvu ebyo ebibuuzo n'akola ki n'omutwala mu secondary agenda otuuka ku university nga buli kantu ke baleeta akola ki akategeera ne katoyinza kulonda musajja wali nga Katumwa nti Mutembeyo mulonze guno omugaba mutwale mu university atuule ebibuuzo n'omwana oli asomye okuva mu kindergarten noloza nti Katumwa anaafuna grades ng'ez'omwami oli zagenda okufuna. So academy abaana tetubafubyeko kubanga bali wansi ruminga abaana kuva wansi n'olwekyo okusinziira ku ggwe tukyakaaba nnyo amaziga tukyakaaba okuleka ezo kizibu kubanga okwalifayinga kirala nokomawo n'ekikopo oba okufunayo ekiramu eri mu tournament zinakyo kirala. Yes. Kale tuyinza okufuna maybe myaka gino egiddako ne tufuna gwe tugwira ne tugenda naye ekikulu tugenda kujjayo kyetu. Segeera kyenkwe nti kikyali kizibu nnyo kubanga omupiira abamu balowooza nti maanyi gokka gasamba omupiira kusinziira ku mipiira gyendabye kirabika si maanyi kyovula nti abazungu yes babeera ne jimu eziwa omusambi amaanyi ate balina n'embaawo essaawa bwetuuka nti kutuula mu kiraasi kusoma mupiira okumanya sisitemu y'omupiira nti wetugusuula wano gundi olina kuddayo technicalities nali siraba mupiira okutuusa lwe natandika okugula balabako ku TV nolaba nga we bagukuba gundi waali tavaawo nogaye lwaki ffe tusubwa paasi ezaffe ziba blind kiki kubanga omupiira gw'osamba nosamba n'opponent nonaakumakinze kwega olina okubanga ekisaawe kyonna okola ki ogusambisa amagulu naye okusinga bwongo kubanga obala mubale nga kipa akyaguli gundi agusibya agwadde nga tegunatuuka naye n'obala kati gundi paasi agiteeka kati gwe wano oba otandika kinyumira nnyo ekyo
naye kati abantu abamu balowooza nti maanyi gokka bwongo omupiira okusinga bwongo. Ebyemizannyo badde disappointed. Tomanyi essuubi likyaliwo. Naye abantu babijjumbira batya batuuke n'okugula sports items, ebintu bikozesebwa mu mizannyo. Mu abantu nga bakatumwa ne mubeerawo. Kubanga nze bwe bakuba Uganda Cranes muzigwamu n'agagula t-shirt nga sikyaddamu. Ekisinga obukulu mu mizannyo nti tegiri matiimu gokka naye waliwo emizannyo ddagala. In fact lwakuba nti ffe eno tetukitwala nga kikulu naye bba abazungu balitwalira ddala nga ddagala. Mwami wa Lusimbi bwe tulwala si buli bulwadde nti buvumulwa nakkerendo nti bwetaaga ddwaliro. Waliwo obulwadde obuvumulwa ne exercise. Yes. Waliwo obuvumulwa ne counseling. Ogenza oli mulwadde ne boogerako nawe omusawo tajja kukuba mpiso. Ajja kwogera kubanga birowoozo nabyo bireeta obulwadde. Okweraliikirira. N'akuteesa okweraliikirira okugenda. Waliwo obuleetebwa endya embi. Obwe Uganda butandise nno bungi. Ojja gendewo omusawo omwana akukebera oba akebera omwana omututu agambe nti sina na makerenda genyinza kuwa. Wabula omwana muwe buwi magi mwenga amagi 2 buli lunaku n'ekikopo ky'amata. So kati n'emizannyo bwe giri nti bw'obuuza abasawo abatendeke bajja kuga nti waliwo obulwadde obumu obuleetebwa omuntu okuba n'amasavu amangi ennyo. Ng'okubuwona ne bwe banakuba empiso mmeka tebujja kuwona kuba kizibu okukuba empiso esaanuusa amasavu gali. Wabula weetaaga kukwata mubiri gwo gwennyini. Weetaaga weetaazi gwe mwennyini tandike gukozesa. N'oyo ky'amasavu gali. N'osobola okuddawo ku mubiri gwo guli gwennyini ng'amasavu g'okedda. So kati emizannyo ddagala kati abo nawo abo we bali abajja nga bazze okugula ebintu okwenyigira mu mizannyo ng'eddagala. Kati abo ngo batadde wabbali waliwo abalala abenyigira mu mizannyo mu biseera byabwe eby'eddembe. Bw'oyita ku kisaawe kya goofu wali osanga abaami n'abakyala bamaze emirimu gyabwe bakyewalise rutiini waaka naga kati ndagewanzire waka ndabe TV tagenda mu bbaala tanywa mwenge nagamba akangenda awo ku kisaawe kya goofu. Abalala obasanga ku biici bubanga wali ogenze ku biici eyo ntebe wawa biseera by'eddembe amaze emirimu gye gyagunde gya rutiini naga kati ne bakubamu kapiira nagenda basaba bakubamu kapiira kati abo nabo weebali. Kati waliwo ababyambala ate bo obwambazi nga bo si bambazi b'amataayi nga katubeera mu t-shirt y'emizannyo. Naye abeera friga n'amataayi biki nga bimumalako emirembe yayagala ka t-shirt ka maniyu t-shirt ka Uganda sinsonga bamba naye nga yajja kukambala ku weekend. Kati waliwo n'ebirala byetula ng'engatto. Engatto ziyita eza lusejjera oba eza canvas ng'abasinga baziyita. Ti abavubuka n'abaami abambazi ba jjiini bo bazaagala nnyo. Basinga zirina pamba munda muno obeera ng'atambulira ku bire. Ziraba zilusejjera ez'omulembe obanga atambulira ku mufaliso oba ku bire kuba muli owulira ng'olinga eyafudde n'azuukira n'agenda mu ggulu kati oli ku bire. Engeri gye bazikolamu nabo bazeeyunira ezo. Kati nabo bazeeyunira. So ebika by'abakasoma bingi bitubeezaawo naye siga ntubeerako ku mizannyo strictly tuli mu bintu tugenda koma otandikira mu kitundu ekiddako tuwaye kyagenda maaso ndi ne David Katumu. NTV, turning on your world. Do you seek to understand men better? There's a very big difference between a woman and a man. For me, equality does not mean the woman also becomes a man. Things have changed. Are men who are sometimes purported to be the firstborn relationship relegated to second place? When men stop being men. For any relationship to advance, the parties need to maintain a certain level of individuality. Why do men cheat? A, because they can get away with it. If I'm not ready for whatever it is and I say I don't think it's the right time, why must it mean that I'm running around or that I want to run around? I don't believe that partners are supposed to be equal. You should not reveal information that is not going to help you. Men, every Wednesday at only on NTV.
take a walk through Kampala, especially Kampala Road, Jinja Road, you will not miss almost disco lights. Have you ever picked money off the streets, or would you pick money if you saw it? Are you the one who dropped this money here? Are you? No. Are you? But by the mere fact that it is in my compound, it is in my proximity. Have you heard of the word convictor? Me being a thief does not deprive me of having my right. But right, don't stop what being right human do you have as a thief? No, say as one. a human being, period. Yeah, they say, we have also had. Abaana bebazaala kate mu myaka 10 maaso bajja kufuna effect olw'ekiwunye ekyo. Leero tekiwunye. For me, I'm probably in Metropolis. I do this for the love, so this is non-profit shit. I'm bored walking, so you can call this monopoly. Log in. Magnetic. I don't even know what to ask you because I just feel like I'm standing next to Juliana. But not the sugar, the salt, or the bread, but brought the best in order to promote all the sectors that you've got. For the glitz and glamour of Kampala's most flamboyant people and events. The exclusive, woo! I love it! I'm so bored up right now. Log in only on NTV. Have a baby by me, baby. Be a millionaire. I write the check before the baby comes. NTV, turning on your world. Katweyongereyo. David, wotandikira okutunda ebintu by'emizannyo bino. Bannayuganda baali babyeyunira emyaka tegyali gya 9 oba mabegako okusingawo. Myaka gya mabega nnyo abantu baali tebabijjumbira nnyo nga kati. Kuba ebiseera ebyo ng'ogga omuntu nti oyinza n'okugula t-shirt ey'ettiimu y'eggwanga. Nekira abantu olwo obirumba otya n'obibaagazisa? Engeri nze gye mbirumba nze mwennyini nali musambi wa mupiira. Ku ttiimu y'eggayaza eyo. Ttiimu zaffe bayitayo Kasozi. Kasozi. Ate ku y'eggayaza nayo saatuuka. Wakoma Kasozi ku kyalo ky'ewammwe. Kasozi awo ku kyalo ky'ewaffe. Nezijja neno mu kibuga nesawa ttiimu bagitanga bitoka. Ekyali mu first division. Twalina ne muwina awo wennyini nga tulinawo ttiimu y'omupiira. Tweyawulangamu nga twekolamu ttiimu abatunda ebijanjaalo n'ab'engoye enkadde. Engoye enkadde, masaati, sikaati, ttiimu ezo oba gye nyuma nnyo emipiira egyo. Ginyumira ddala twabeerangawo ku kasawe ka Nakivo Blue ne Nakivo Green ng'abantu babeera okwo bakwatiridde bati. Kati awo wenajja amagezi awo ekirowoozo ne kikujjira. Manyi mu busuubuzi ekintu Katonda akuwa buukirooto. Bwakuwa ekirooto kati kiri eriggwe okufuula ekirooto ekyo naani entuufu eyaddala eriwo erabika eyaddala oba okukireka naloose nonyumizaako naloose oba naloose biki so nafuna ekirooto ekyo wadde naloota misana okwo kwali kwolesebwa naloota ntunula nendaba abantu abali awo nga ndabira ddala engatto z'omupiira bantu balina ssente basobola ozisigula. Olwo mwenga ze muzanyisa muzanyira mbigere. Twaberanga mbigere olusi walingawo ebyamasanda byavanga Kenya ebyo. Naye nga akadomola ako kambala Muganda nga kookya. Ekigere ogenda kijjamu nga kiringa ekibadde mu sigiri. Kati kwe kunoonyereza mu ngatto ezo abaaleetanga enkadde naye zajjangamu entonotono. Omupiira eziri professional. Ez'omupiira naye ng'abantu ate bazambala ku ngoye za bulijjo. Nga tebazaawula bulungi oli asumululako buli obunnyo n'omusanga ajambalidde ku suuti oba ku jiini. Kati nze nalaba ebiseera nga ngulaba ku TV emu naye ogw'e Germany. Football made in Germany. UTV. Biseera kati mwalinga abasajja abaddugavu abasa mupiira bw'okocca baani nga abasajja bansanyusa sanga omusajja omu mu ttiimu z'abazungu naye nga akakaalukana nnyo ako ebintu byakola nga binsanyusa.
awo nenyongera okwagala ki omupiira ogwo nagulanga buli lwa Sunday nayinanga ka TV kange wakatanga tactics kalinga inchi 14 wafeeyo kakyaliyo kakijjukizo nanyumyanga nawe katinga ka black and white kalimu omuzira mungi nga olabanga alaba omuceere naye nga nyumirwa nyo pro era olwesando geno tuuka sawa 12 awo ng'oli tayari ntereza ka eriyo kange nkatunuze paka wenda nti awo kasise nsooka ndaba ki nayaganya omusajja bamuta okocha era nentandikira awo ebyemizannyo omupiira ne gunyongera okubeera mu musaayi nalabanga engatto ze bazannyisanga ku TV okwo ate nzira bazijja mu fumbe eno naye ng'abantu bo bazijjako amannyo ye naawayambalira kugira kati nze nasooka nakugula yange yakusamba nensamba olwo Kampala ani azitunda walingayo mwami bamuyitanga Sepuya ng'ali munda eyo mu winno nga ku kijjukizo yalina omudaala gw'ebintu ebika mu Kampala nga bwogenda era ng'aziseerera ddala bulungi kuba yalina monopoly ku industry kabobanga ogenze tewenyiza tusobola gikola ki kati nze nenfuniraawo ekirowoozo oguze eyiyo njambadde ngenda okugenda ku kisaawe nga buli omwale kisaawe kyonna nekikuŋŋaana David yaleese engatto nga batya n'okuntuuka ajja kukuba endobo owengatto ojja tuli nnyo owengatto kati abamu omupiira ne bantuukirira wagijeewa mbagaa nze nezitewale yankuleetere nange njandire yammeka nemubuulira ssente nga ntaddemu ne ka transport of course nokulaba oyampadde njiresi ani yakuleetera eyande nga nayakuwa kakati oluvannyuma seera manager yennyini owa ttiimu nantuukirira yammwe ey'owino wali yalinga Kampala Utoda yes manager nantuukirira nanga ttiimu tugigulire yanga nga tuza ssente mmeka nemubuulira nga ntaddemu ne ka transport kozi gwogenda wali wa Sepuya ate eyo naye wa Sepuya nga sewolonga ninda bano abayiwa endibo ate wa Sepuya naye yalinanga bano abayiwa azitwala naye nalonda naawe n'ozuula wazijja nange nenzuula soosi naye wakola ki nga ku macanga bayiwa nange nennundanga kati ngenda okulaba nga akatale weekali ate ng'ebintu wali kati nze nenkwatira ddala obwomu ebiseera ebyo baali bankozesa era omwami gwenkolera mu kutunda ebintu awo kati ako nenkafuula ka side business enanyukanga okugenda okusamba omupiira kati kitegeeza engeri nze gye nasevingangamu kasente akasaala ke nafunanga nkasuubulamu engatto olweggulo nkuba ekisawo kyange ngenda ku mupiira n'abaakabi nga mbalaga ebyakabi nina eno ne sayizi zaabwe ngenda okulanga abo ate mmaze obaguza bonna tewakyali katale kalaale netandika okugenda ku bisaawe ebirala walingawo erugogeeyo ebisaawe ofuuse omutembeeyi waazo walingawo erugogeeyo ebisaawe ebyo nga tebannazimu kati awali edduuka wali game waliwo ekisaawe negundiza emmotoka awo wawo wonna byalinga bisaawe eyo olweggulo tandika ssaawa gweoyimiridde wali nengatto nayimiranga n'ekisawo kyange manager azze kooki ayogera mugani n'ebyakabiwa byazira ozijjawo beeyi nga mbawa beeyi ntuufu gye basobola nentandikira natandika mpola mpola naye ngaekirooto nakirina olwo otandika n'okulengera nti nyinza okukola ate naye ekisingako nyinza okukola ekisingawo naye ate ekikola ekisingawo okusinga nali njanya okufunamu busente bwakulya naye ate ekyampa ekirooto ekisingawo kati wali omukwano gwange omu be twazanyazanyanga nabo omupiira kati ye waliwo ttiimu ya Tanzania eyajja kuno okusamba ne ttiimu ya Express mwalingawo omusajja bamuyitanga mu ttiimu ya Tanzania Saidi Mwamba Kizoto kati basula mu hoteri likajjansi eyo waliwo n'akasaawe we batrainingiranga kati n'omukwano gwange yasulanga Saidi awo ng'akeera ku makya n'abandondera emipiira gino egigwa mu nsiko alinga boloboyi ttiimu ya Tanzania batraininga n'adduka mu nsiko n'agikomyawo emipiira gye bakubye eri ne bamwagala
tournament yagenda okuggwa yange obeerawa n'ababuulira yali muvubuka talina bulungi nnyo bazadde be yali mbeera yakweyiiya ne bamugamba tugende Tanzania naga tugende n'alinnya ka bbaasi azzeeyo nabo agenze nabe Tanzania kati atuuse eri afuuse kisawo wa Saidi Mwamba Kizoto genda okutraining e Dar es Salaam amusuza nawaka katabanike alinga yakalonda ku street kati bwe kava n'akapangira ka tiimu Zanzibar Tanzania wakaka tiimu aka myaka 16 mvuka n'atandika n'asambira ddala yamala emyaka egi nafunira ddala tiimu bagita Malindi kati mvuka oyo gyava alinya kibaasa akomawo eno okuwummulako olwajja ndaba ansanga mu wina taddewo mudaala gwa ntunde n'engatto zaawo kaŋŋamba engatto zino naye ate eri gye ndi waliyo bino waliyo ETZ nambuulira olunaku lwaddayo nenzisonde za tickets oddeyo naye nzireyo naye olabe waliwo abawalabu abagireeta okuva mu Omaani bagitunda layisi direct ngenda okugenda abasajja abamanene bwega kwegamba awo wenafuna ngamba nze mbadde manyi noonyamu kyakulya kumbe omuntu osobola okukola edduuka esobola okubeerera ddala bizinesi ey'amaanyi kubanga bo baakola bya mizannyo byokka mulimu emijoozi engatto buli kya mizannyo kyonna nasulanga amuvubuka oyo kubanga katiimu ke kaali kamupangisiza ennyumba naye nga buli kumakya olumala okunywa kyayi bana oli munange omulimu gwe gwali gwa mupiira ng'asamba lwaggulu emisana nga tubeera free tutayaayo omwo mu kabuga Malindi akazanziba kati olwatayayanga mbwe mugatugenda Sports Center ya muyindi yakyo eyo yali musajja mwarabu okuva mu Omaani kubanga yalina mu screen kati ovuuka obwakolangamu twabukolako omukwano yagulanga ebintu byasambise kati omukwano nga buli lwe tumala otaya tugenda tumalira wali kati kumbe eno nze nkola ki ofuna kirowoozo nkopa ideas babikola batya duuka bagitegeka batya engeri gye bategeka edduuka ebintu bye batunda emiwendo gyabyo nagulayo obuntu obutonotono kuba saayina ssente nyingi zigula bintu bye bwe najja nkutte mu mugondi mwandaga naye kyekirooto kye najja nanenga nokola edduuka bweteeka Kampala wadde nali siina ssente naye nali nekkiririzaamu nga mmanyi nti nsobola era nakeranga ku makya nga nsobola okukola edduuka efaananga Iris Sports Center nengikola e Kampala nina amaanyi agagikola nina obulamu nina obudde nina ssente zigikola naye ebyo nabyogeranga nembirowooza mu mutima gwange naye ate ebisinga tebyali bituufu oli muwino wali wansi ku kaddaalaako amaanyi nagalina obudde na ssente saalina nekyo ga nti nekkiririzaamu nakyogeranga bwogezi obukulu ekyo naye nga sikkiririzaamu nnyo olina byobuusabuusa nga nkirowooza naye nga ngamba naye duuka yeetaaga bukadde bwa ddoola oli bujjawa naye natandika mpola kati okutandika kalooto kange nakolawo akayumba ak'embaawo muwino akeefaananyirizaako edduuka ya Iris eri eya Iris Sports Center kaali obuyumba buno nakati mbulaba nnyo obwo batundiramu soda twabuyitanga bukiyosi ennaku zino bulaa nemmakindi omwo mwonna kwe buli ku makubo abaana babuteekamu n'engato kati ke kayumba ke nasooka obuntu bwawo obutegese obuntu bwange mbutegese okufaananako nga abasajja byo bategekanga edduuka yaabwe ne bunyuma bulungi nnyo ate ngenda okulaba ne bakasitoma bakyagala kati nengenda mu maaso naye nga omutima gwange gukyali ku sayizi ya dduuka eti kati lumu tuba njogeramu ne bannanga betwalina amaduuka awo balina emidaala okuliraana akayumba kange kulonze nina ekirooto kyange nembagala naye mumanyi lwaki tetwegatta bantu nga 10 amaduuka ebiseera ebyo galinga ku mitwalo 7 naye amaduuka galinga ku mitwalo 7 abantu 10 tuli ku midaala tuyinza kwesonda mu ssente ezo ate n'emidaala tuli ku bunkenke enkuba bw'etonnya olwo mwenna mutunda bya mizannyo awo kati abala batunda ngatto zino eza bulijjo naye nga nze nkimanyi nti bwe twegatta nabo buli omu n'atwalako kapaati lwateeka ebintu bye
kisingako wano mu lujja we twalinga mu lujja lw'owino kubanga kuba yatonyanga n'etukuba ne mubitegula omusana ne gwaka ne gutwokya tetubisuzaawo tutya abantu okubibba mulina obitegula ate lwabipanganga mu mabokisi kaasi oyo naye n'azirya ne bajjanga bana nemugimutika kugamba otutte mu sitowa kati mu sitowa omuliro ogwo ogwokya oluusi gwayo kyanga sitowa oli yerabiddeko kando ng'amasannyalaze gagenze maali neefiira omwo maali ogenda ku sitowa nti sitowa eweddewo olengera nnimi za muliro tuukayo nga kwega embeera eyo nengira neŋŋamba bannange awo nga 10 nembaga naye lwaki tetwesonda emitwalo 7 buli omu pangisa edduuka wali ya mitwalo 7 omwezi netumanya nti gwe otutte wannange ntutte wannaye tebaayagala kirowoozo tebaakigula abantu abasinga bannayuganda batya nnyo ebigezo ate oleeta ekintu nalengeramu ebigezo nga 2 risk mu business abantu bagitya so nga ate risk oba ebigezo bibeera mu business abagezi bo bazirabamu opportunity gubeera mukisa ate n'ekirala mu bulamu wano teri kintu kyokola mwami wa Lusimbi kitaliimu kigezo siina bulamu bwonna bwe mmanyi butaliimu kigezo siina business gye mmanyi muntu gyokola nga teri mu kigezo tunula mu wino we twalinanga ebigezo eby'omuliro okutuukesa emmaali enkuba tukuba sana okwetika so bano batagula kirowoozo ekyo wasalawo ogenda okikole wekka kati nze kye nakola nasalawo ntandike n'akatini ke nalina ke kaliwa nanoonya edduuka lye nali nsobola opangisaamu akafu kusente entonotono mpulikike nga ndiko mu dduuka wadde si yange sigirimu olowaawo Kampala wano katukomewo ojja kutandikirawo tuwaye kyagenda mu maaso tovaawo NTV, turning on your world. Battle is on! The Tiger is back. Tiger Woods is back and is #1 again. I'm not one of those people that wrote off Tiger Woods. Yeah. But I think it's going to be a very interesting game. You've got 2-3 months. You don't build a footballer in 2-3 months. Kipsiro described it as the worst race he has ever taken part in. Danny Green breaking the record for the playoff series in the NBA. He scored 25 3-pointers now. This year, I think, want to make sure they get themselves in a very comfortable position, probably top. Tongole bino ebikuuma ddembe mu mbeera yonna okuba nti mumuzimba nti asobola okukolera Uganda Cranes ekyamakulu gye bujja. Omupiira gw'Obulaya gwafuuka nnyo ogwa culture tebaagala nnyo anajjayo ennono yaabwe ne Brad Frido mbalinze anaakutuka tunamulaba ogenda okulaba isimanga n'emizanyo gye tubadde twesiga nga gifukamidde kati laba ebikonde. NTV World. Katweyongereyo ne tuwaye ndine mukulu David Katumwa wa Katumwa Sports Centers. So akaduka ako kopangisa akatonotono essa mbalaba n'ennaku zino ng'ali awo usanga alimu oba abiri. Reseeri we natandika nentandika nerandiza mu kusooka saafunira ongera bw'omanyi bizinesi zonna woba ogitandika naye nga mwawino oyo ovuddeyo ensobi saagikosa ateeka amagi gonna mu kiseera neeri wasigazaayo naye nga neno kyo era ka bizinesi kali ako omwowino kanyamba nnyo singa nali nkoze ensobi nenvaayo lumu
nali gudde ekigo n'enkona n'enyo kubanga kano kyakatwalira kyenkana emyezi 6 kana nkasa okutandika okubaako kyekakola ku mutima naye nga ko tekakolerawo Muwino wali wakasinga okukola naye nakagala bwagazi ku mutima olwokuba nalina ekirooto kyange nenkalemerako era singa tekwali bwagazi bwe nalina nga natuuka n'entendewererwa n'okubanga saayina wala wenzija kasente kusasula kafu kano asinga kati nali badde mu kyalo nga ntema manda tomanya wandibaddewo wandibaddewo plan tomanya so Katonda nanyambirayo nampa amagezi nentetenkanya najjanga kasente Muwino noyongera eno kasasula akafu kano nziyo kasente kwa Akawino ko kali kakola bulungi nenkatambuza bulungi nnyo nako katuuka ekiseera ate nako ne kamera nekatandika okweyimiriza ati olukali ako Muwino nenkaleka nenkawo obwetwaze nako nenkawo obwetwaze kati nensigala nga obutunuulira n'okujjanga mu kasente akokundabira okulya naye nga kasente akasinga nga nkazaamu kuba nalina ekigendero ekyokugaziya ki edduuka efuuka ennene kati obugoba bwe nakolangayo nga mbuzzaamu n'akowina era obugoba bwe katengeredde nga nakano ketengeredde ate ebbanga era tewayita ddene nenkagazi n'omukyala yalina nyini ddala nampayisa eddala ninaaga nengenda nga ngazi wabula nali nkyali awo waliwo omulala era yali yapangisaamu essa kati ye n'agamba nze ekifo kyange munoonyeza akola ki akitwala nze mbivuddemu ngenda mu birala ne muga yase ne muga netukkaanya nako nenkola ki n'okatwala nengenda nga nkatwala kati natuuka ekiseera nga nimunzeka n'oli mukyala nanyini edduuka nga naye alina byatundiramu ye yatundanga bitengi ate naye yatuuka ekiseera naga yakuddayo kusoma gwenze twebale wantu tukiyita goodwill mu lulimi lwaffe olusuubuzi olwangungu nanga gwempa goodwill edduuka nveemu nze ngenda kusoma nga agenda soma nkumba kwongera ku misomo netuteesa naye nemuwa goodwill edduuka nenjitwala kati awo njitwala n'ekipande nenteeka Muwino bizinesi zaffe tezaabanga mpandiikise mu mateeka kubanga bwalinga butini nnyo so naye nateekangawo akapande katumwa sports abantu abali Muwino ebiseera ebyo ne bakasitoma bange bakamanyi katumwa sports naye nakawandika buwandizi kwega engeri emidaaje gyali mingi kasitoma waleme kubula nembaterawo jasi basobole okukasoma kakati bwe ntuuka okukola erinnya ly'edduuka nenga lwaki ye erinnya lyange liri bakasitoma libamanyidde sijja nali eno nenditeera ddala wano olwo nenditeekawo katumwa sports ekya center tekiriiko center tewali limited tewali wera still kawandiikisa mu ggwandisizo ly'amakampani naye nfunamu ebigezo nga bw'omanya era okola naye ebigezo nafuna ekigezo nga n'abakasitoma naddala amakampuni okujja okungulako naye nga ekigezo kyenfuna nti baleetanga cheeke kampuni ezenene Coca-Cola nani cheeke eyagala giwandiika mu linnya lya business eyagala mu linnya lya business bo tebakuwa cash emirundi egisinga baleeta cheeke kati nze notandikanga okuwandiika amabaluwa okunnyonnyola nga sina wadde akawunta amabaluwa naye nga ye akawunta ogirina nga sigirina akawunta ebiseera ebyo nalinamu ekirowoozo ekiga nti zaabagagga nze kasente kange bwe mba sikaterese wansi wa mufaliso katereka mu kigatto kyange ekikaddekadde kyesi kyayambala wansi w'ekitanda oba nensala piro nenkasonsekamu oba okasuubulamu engatto nenziteekamu nomanya sente zo ziri awo ati yengeri yange naterekangamu oba kagulamu embuzi oba ente balira jjajja mu kyalo edduuka lino bwe ligaziwa wozuulira nti n'okubeera n'akawunti kati we ngenda nzuulira ndi abasajja baleeta bizinensi balese mbagoba muleete nze sikwata cheeke
ngenda okubala abalamu ga sente zenfiirwa nga nyingi kyenva neebuuza ku mukwano gwange kozesa cheque zino kampuni ezireeta tebaba babbi abo nanga ate baba babbi oluusi kale mubaamu abafere naye abasinga baba batuufu kuba kampuni zo ziba zigula tezireeta kashi kubanga ziba ne sente nyingi singa bagenda batyo bawa abantu sente mugende mugule bino mubaamu bwe bagenda okugula amamotoka ga buwumbi ati zonna baziteeke mu kikapu tizo yenkola yaazo sente kasitaje bandi zisusse emitwalo 10 yeba cheque zisusse petty cash book sibitegeera naye kikulu yasobola okumatiza n'ogenda ofuna account nefunaga ne mugaye kati nkoze nanga nina lawyer mukwano gwange bayambuza ya account iyo oba ya business ne mugaye ya business alenze njagala kugulawo account yaki nina sente ezokutereka mu banka ezokugira nanga ne mugaye ya business era bano bajja ne cheque bebanziguzaawo account ye nagamba nti kankwe enamba ya mukwano gwange lawyer najimpa ne mukubira kale bamukulanga biwanvu bulala birimu ate okuwandikisa kampuni ate sima ba director ate nemuga okolera byebyo nambulira sente mwaka kyogo mwaka gwa 9 mu early 90s awo early 90 late awo early 90 onana gomokeranga mu wina late wenzijidde wano ku beni kiwanuka jimalira mu 12 eri registered yo already registered kati malo registeringa nalinawo ne customer eyajirawo nga nimu ku registeringa najja ne cheque nengamba alere no sijja jisu nemugamba mu week emu ne cheque sebo nyabweriti muli nyabweriti ebintu byagala ne tukusonye tukuwaddeyo week 2 ebintu eyo tubya tujja wano nga week 2 tezinakola dirwe kati nange nenkubira mangu kampuni yawe cheque njitwala mu banka mujitwala mu banka mbaga mumpe sente banga ino cheque inato okulinde ennaku nnya naye ebintu bino nga bitibiri oli musajja owino wamanyira cash musajja mu wino sente zaffe teeka mu sokisi tuteeka mu mukundi mu kikondoolo naye nengezaako ga nti sijja sigala nyuma beka kangende n'omulembo gwaki oguliwo ogwa banka nteekayo cheque neninda kati ngendo nakunya ziyiseewo ngendo baga mumpe sente mwanganda baga ate toyina cheque mukulu abanga mbawandiika cheque twale wali kuka nenga ate cheque biki mwanganda era nayomba na mumbuzabuza buze ate mwache ngendo genda wati cheque bajijjawa genda ka desk wali ne bakikolera kawo ate juza wano sayini ate kati koma oluvanyuma lwa wiki kugamba ebigezo byaliwo naye oli wamu ebintu bye oluvanyuma namaliza nefuna cheque nensobola okusayininga yose ebintu nembimuwa oluvanyuma nolabanga kyangu ate nendabanga kyangu kata namala okugulawo akantu nendabanga kyangu olwo business andiko tambula olunga n'abacheque beyongedde abakambula akyo kiringa ekibuuzaawo kati ne cheque nzitwala nenkola business kati olwo ekirooto kyange kola ki duuka naye ng'ekirooto olwo ntandise okukiwunyiriza kiringa ekijja kuba edduuka nina yange akawunta nina era okulaga nti nagula ne TV era ng'era omusajja oli emipiira awo gitandise okugiteeka namu kati bwe njiteekamu nange nendabanga emipiira ntudde kadesiki nga njiraba wali balingiza eno mbasagga gundi muve bakasoma bayitewo so okay naye nga obudde butuweddeko edduuka lino eddene lyendaba ennaku zino ku beni kiwanuka era awo olitandika mwaka kyeri kati edduuka eddene eringa supermarket oyitamu n'olambula byoyagala kati olwo wemaliriza okukolaakola wali olunfuna omukisa ekirooto nalina kya dduuka ddene wali nali mutono nga ngamba lwaki sidda mu dduuka ekinene tandika kusonda sente kati ebiseera ebyo awo wali edduuka eri waaliwo maka homu basulamu sajja nga asulawo awoolala
yali compound ye iki tajja muyindi tekaka kapande for sale for sale poroti vagituma besi mubuzi meka sene meka sente wezi tozikwatanga nako nenga bwomanyi nti omukisa bulijjo gunoonya akoze ki gwetegekedde gunoonya gwetegekedde twatandikidde wali ate n'ekirala nti mu bulijjo mu bulamu okutambula n'okufuna byonna bya kiva kwekkiririzaamu nali nekkiririzaamu nate nensobola okufuna ekifo ekyo edduuka yange ey'ekirooto kyange so eyo personal property yiyo topangisaawo okay n'olw'ensonga eyo nti olugendo luwanvu tetusobola lwonna obudde butono ne tulumalayo naye nga mu bufunze weyitidde awo wetuzze tuyite nzijukira waddayoko ne mu ssomero walivaamu oba okyali nkyalimu oli museniya kikati nze neemanyi nti ndi muyiga nkimanyi ndi muyiga era njasigala nga ndi muyiga era kuva dda nali muyiga era ndowooza njatuuka kufa nga ndi muyiga kyekimu ku byanzizaayo okusoma nkyayagala okuyiga bingi nebyesimanyi bingi byebisinga n'obungi bikubisa mu byemmanyi so awo okuddayo okusoma nkyayayaana okwogera okukola ki okubaako ebigezo bingi njagala nnyo nange okutunula records zange eza finance nga nsobola okuzinterpreting oba okuzevvuunulira n'okubyebalira nsobola okubyebalira yes waliwo abibala accountant naye nange gyamanya nti bwakola ripooti n'agimpa ogitegeera nsobola ogyevvuunulira ow'omusolo wajja okubala takubala mufuulo si mufuulo yayinza okukolamu ensobi n'abala bubi oba kye bayita computer error ate oba kye bayita human error kati computer error yensobi ekolwaki computer ekyuma kyennyini human error yensobi ekolwa omuntu so tomanyi muwendo ekyo kye bayita computer error tomanyi loosi gye kiyinza kukozesa n'ensobi ekolwa omuntu tomanyi singa oba tosobodde kugikenga kugiziga ekyokubiri nti kati nava kusuubula okwokusuubula mu owino nga ndeeta ku beni kyomuka nenyingira obusuubuzi obw'ensi yonna international trade kyewaliise mu lulimi olwamu olufuutifuuti international trade nti ninyennyonye neŋŋenda mu nsi ezisoba mu 2 eyo yonna abaliyo tebamanyi Luganda olina kwogera nabo oluzungu wadde n'oluzungu abamu tebalutegeera bulungi kakati kyova olaba nti kyali kinkakatako okuddayo okusoma okusobola otuukana n'omutindo ogwo ate n'ekirala se omwami wa Lusimbi saagala mundeke nnyo se baatemabeka muli ku Facebook muli ku internet kulyako sho mundyako eswaga so kati n'olw'ensonga ebyo byonna byebimu ku byanzizaayo kola oyansibe nga kira mbeerenge eno nga nsibye kira webale kujja nawulira ogenda kutandika ekkolero ery'ebyemizannyo mu East Africa ng'oli wamu ne Cobra International ekyo ekirooto weekiri olw'ensonga nti bw'ova wano n'ogenda ewa mwami wa Lusimbi nga yalina ekkolero mwennyini ebintu abikola n'agattamu amagoba kwegabojja bibeera byalaki kiringa nze bwe naalima ettooke gwe nojja n'ongulako ettooke nsooka kubala ettooke eryo endu y'ekitooke nagigula sente mmeka omupakasi alima mu ttooke eryo wemba nze neerimiramu amaanyi gange ngabala kati nenyongeramu nange amaanyi gange n'endu n'amagoba nenkola ki so nga ate gwe bw'oli erimira osobola olifuna naawe ku ssente ze wagula endu n'omupakisi okategedde akantu ako kakati kyekimu kyekera kyenjagala okukola wano agabannaffe bakyeruppe ebintu nojja mu revenue wano gavumenti naye nekutemako omusolo ogenda okubalamu ng'olaba ekintu
kiri waggulu kifuuse asembayo okukitwala ate amateeka g'okugula n'okutunda ekintu gye kikoma okuba ekyalayisi nga kumukigula ekikoma okuba ekyebbeeyi n'obuguzi bwakyo bukolayo kati nakibala nti ebintu ebyo wemba mbikoledde wa ekisooka gavumenti omusolo ejja kunzijjako omutono ekyokubiri nti ebintu nja kuba mbimaliriza bbeeyi ya wansi kuba mbyekolera ne bannayuganda bawa emirimu n'ebintu ebirala ebifaanagana ku tweyanziza nnyo oyo mukulu David Katumwa owa Katumwa Sports Center abatera okugula ebikozesebwa mu byemizannyo mumanyi bulungi mu Kampala wano ndowooza n'ebweru wa Kampala right. Twegaseeko olwaleero atuzeemu amaanyi abantu bangi abali eyo bu bizinesi bukyali butono oluusi tewasoma olaba nga atalina lugendo naye ndowooza yemu kwezezizaamu amaanyi wano mu Uganda otukoze bulungi okuva gye twatandikidde nze Frank Walisimbi tunaddingana omulundi omulala. NTV, turning on your world. Kati bano ba degree mu Africa yensi yokka gyosanga omuntu ntalina degree mu by'amasanyalaze naye asula mu nzikiza n'omugamba wasoma kintu nasoma life bwe tubyogera kati tubanga kati tulinga era abamanto tulinga abazibiridde nga tutambula butambu abaana abo tubazaala tetumanyi nti bakula tukyali mu kazigo kamu kati nange omuwala nnenye alya ssente nkyajja kujja asaba ebizigo bya 200 naye singa oganda agenda kuyiteeka lungu omukwata mu ngalo osasula emitwalo 2 nkulayirire abantu abakwata batono nnyo bano abantu bali serious nnyo bakola ku ssente they're very serious they have no time to laugh their laughter is expensive babinda n'amabeere baita bubu show bwebaki bubu show mwanange embeere eryo bubolo kyeki yali rebranding n'abakyala ne bakendeera kati tulina abasajja bangi bammenge bali diguli naye nga baboyi Join Cats and the Platinum DJs as they bring you some mad video mixes. Remember to call in with your music requests and also get a chance to win some incredible goodies. It's gonna be brand new, brand hot. Rocking the nation. In business is really mentorship, the passion, and then really how fast you can really start your own project. Identify a need and look for the best way in satisfying that need. We actually have unique objectives, and unique objectives need unique skills also. But from the first year, I'm able to see we are making a change. I like people starting when they are still young. I don't need to wait when I'm retiring at the age of 50 to start doing businesses. I really advise the youth to really take up fish farming. It's not a bad project. You should have short-term goals and then long-term goals, so that when you finish your short-term goals, you don't stop there. YouthWorks. NTV, turning on your world.
turning on your world. Sawa satungo ova mu buliri. Ndi yoyo enkyalo mpya bwendese. It's his mother. Mwana wani boyita gwe kano. Chris and I are going to have to adopt. You don't need to lie to me. Nze tompita nnyoko sinze nkuzaala. Situka. Kubanga buno buwala buno.com. Siwagala. Documents were meant for him. Have you so quickly forgotten? Chris doesn't even have to know about this. You either marry me or forget about me. Chris already. Are you available? Don't you dare touch me. Hati wayagadde kusimbula lutalo tulutalo. Mukazi omukadde nkyalwana. Gentleman is not an engineer. Instead of For this note? No, what I am saying is Mr. Sembacha wrote those notes himself. Okay, the court has reached a verdict. Have you ever seen Enchima? Checho cholabao. Lwaki bakutuma katabula? Is that your business? Can you please control yourselves? Madam, I have a baby at home. Nange nkityamu oluusi naye nga mwebale nnyo. Ababoda mwebale kubanga mutulengera mpozi n'abanyakuzi n'abakubi b'obutayimbwa ani kyoyagala okumanya oluyimba lwo akaakabi ani akoze atya ani ali luddawa ani akoze kaliwa byonna sirigolola sikuba ngumi siri masannyalaze ojjanga n'onkwatako nga bebe kkulu ndi ku kaseti tuli live wano. Kasavukanya mu muziki omulungi omukadde omupya. Amma kati okuze ne mami wo takyayomba. I'm next on stage now. Wow. Ajjukira eminagiro gye beesuuliranga nenzijukira n'ebibindi bye banfuuyiranga. I got no time to play no game. Wanoka ku TV yo gwomanyi mwe munaamanya. With a body weight of up to 2 tons, the white rhinoceros is the second largest living land animal. It averages 3.5 meters long and 1.5 meters tall at the shoulder. Its name means river horse and it's semi-aquatic, inhabiting rivers and lakes in the grassland portions of sub-Saharan Africa. The hippopotamus is recognizable for its enormous barrel-shaped hairless body, big broad head and stubby legs. Even though it's a bulky animal, a hippo runs almost 30 miles per hour. It's brownish grey on top with a light pink color underneath. The hippopotamus has its ears, nose and eyes positioned on top of its head so it can remain submerged and still monitor what's going on around it. A hippo spends most of its day lazing in the water with its top exposed and occasionally basking on a sandbar. When it submerges, it closes its nostrils and ears so water won't get in. It emerges every 4 to 6 minutes to breathe. The process of surfacing and breathing is automatic, and even a hippo sleeping underwater will rise and breathe with
Hippopotami live in herds with the largest pods of up to 100 animals, with one dominant male presiding over a stretch of the river. The hippopotamus is herbivorous and nocturnal. It comes out of the water at night to graze and can eat up to 68 kilograms of vegetables. Female hippos reach reproductive prime at 5 to 6 years of age, while males at around 7.5 years. Mating takes place in the water, with the female submerged for most of the encounter. Gestation period of 8 months. The female hippopotamus will go off by herself to have her calf. She will then stay away from the herd for anywhere from 10 to 44 days. A hippo's lifespan is typically 40 to 50 years. With its reddish-brown body, the impala is very similar to the kob, but are differentiated by the black strip which runs along the middle of the lower back to the tail. Shoulder height of 75 to 95 centimeters, 3.5 feet. Unlike other antelopes, impalas have large brush-like tufts of long, coarse black hair that cover a scent gland located just above the heel on each hind leg. Its remarkable lips are the most well-known feature of the impala's movement. Impalas inhabit grassland and woodland edges, usually very close by water. They feed on young shoots during the wet season and herbs and shrubs, and fiercely guard their territory from challenging males through horn duels. They stand with erect posture, rub scent from face glands and make dung heaps to mark their territory. They feed 50 or more and wander in and out of the male territory. But occasionally you will catch sight of one lone male impala which keeps close to the female herd and waits for an opportunity when the dominant male is preoccupied to mate with any of the females. The female impala reaches in East Africa. Young impalas are born all year round, but birth peaks usually coincide with the rains. The young are suckled for 4 to 6 months. The males will not be mature enough to hold a territory until they're 5 or 6 years old. Impala have a lifespan of 12 years. NTV, turning on your world. The mountain gorilla is considered endangered species, with only about 720 mountain gorillas left in the world. And these live within 4 national parks in Rwanda, National Park in the Democratic Republic of Congo. The gorilla is the largest of all living primates and has a robust build with long muscular arms, a massive chest,
and broad hands and feet. It has longer and darker hair than other species, allowing it to live and travel at high altitudes where temperatures drop to below 0 degrees Celsius. The gorillas can be identified by nose prints unique to each individual. Male mountain gorillas stand up to an average height of 6 feet and weigh from 400 to 500 pounds, that is 227 kilograms, making them the largest of the great apes. Adult males are called silverbacks because they develop a streak of silver hair on their backs with maturity. The silverback is the leader and the ultimate protector of his band. The mountain gorilla is most active between 6 a.m. and 6 p.m. Most of this time is alternated between foraging, eating, and resting. They are herbivores and consume large amounts of vegetation. Adult males can eat up to 34 kilograms of vegetation a day, while a female can eat as much as 18 kilograms. Females reach breeding age at about 10 years old. They typically bear young every 4 to 5 years, giving birth after a gestation period of 8 to 9 months. The mountain gorilla is generally shy but highly social and lives in groups of up to 35 individuals. These groups are made up of 1 silverback, 1 or 2 blackbacks, a few mature female juveniles, each zebra having its own unique pattern of stripes, just like fingerprints. There are 3 species of zebra: gravy zebra and the mountain zebra. Zebras generally stand from 4 to 5 feet at the shoulder and weigh around 300 kilograms. The savannas, woodlands, thorny scrublands, mountains and coastal hills. When the group is alarmed, it takes to flight with the first 5 dominant females or mares in the front and the stallions bringing up the rear. Like horses, zebras walk, trot, canter and gallop. Good evening. This is NTV Weekend Edition and I am Rukshana Namwimba. Tonight, doctors raise the red flag on some painkillers that could cause kidney failure in both children and adults. We will bring you that report on the drugs you need to be wary of before you make that purchase over the counter. But first, a look at our stories making headlines tonight. Reducing the cost of HIV, researchers ask government to scale up male circumcision and voluntary counseling and testing. Did you know that some of the painkillers could actually relieve pain, but also perilous to your bodies? Join me, Sudhir Biarang, as I bring you a catalog of some of the drugs and their side effects.
After the Westgate attack in Nairobi, Kenya last week, Uganda is now moving to heightened security in many public places. I am Gertrude Tumusime Uitkware to bring you the details of this story. Uganda has thrashed South Sudan 13-0 in the FIFA Under-20 Women's World Cup qualifier here in Kampala. Join me, Alfred Odong, for the details of that story. You are watching NTV Weekend Edition. Good evening once again. Uganda could save about 530 billion shillings annually if government scaled up male circumcision and voluntary counseling and testing of HIV/AIDS. According to researchers at the Economic Policy Research Centre, Uganda could save 4 trillion shillings in the next 7 years if the program is rolled out next year. About 1.2 million Ugandans currently are HIV positive. At the time, the country has the 4th highest number of infections in the hardest hit sub-Saharan Africa. These grim statistics underpin a reversal of gains after Uganda became a model country for the prevention of the AIDS scourge in the 1990s. Uganda has previously relied on the abstinence, being faithful and condom use strategy. But as numbers of the infections began to rise again, health experts adopted new measures such as safe male circumcision, prevention of mother-to-child transmission, and voluntary counseling and testing. We would like to meet the MDG goal on HIV and AIDS, but the way things are moving, it's highly likely that we are not going to meet that. So that is one reason why we went ahead to carry out this research, to see the best, the most cost-effective methods of having the HIV infection rates go down. Researchers at Makerere University-based Economic Policy Research Center have revealed that safe male circumcision and voluntary counseling and testing of HIV and 66% of the uncircumcised males by 2020, that is around 7 years from now, Uganda would have saved only infections and then save in terms of money. Researchers say this could save the country about 530 billion shillings annually. To know your HIV status, then it can actually intensify the spread of the disease. So we also look. Research is adopted. Economic Policy Research Center plans to roll it out from 2014 to 2020. We hope to members are here. We have so much to gain, then they can take it up. So we are not going to stop at just having our research on the shelves, no. And during the 7 years, this money can be used for that. We've always had so many issues in the health sector. So 4 trillion. At least 3.3 million men, while 4.8 million Ugandans should embrace voluntary counseling and testing. This will save about 230,000 Ugandans. Now, doctors are raising questions about some commonly prescribed medication that have been linked to organ failure in both children and adults. And one such drug is. Sudhir Baruhanga will bring us that report a little later. Now, in the interim, that is the subject of our NTV Weekend poll as we ask, should pharmacies restrict the sale during tonight's newscast? Security in Uganda has put in place new measures after Al-Shabaab insurgency in other places. Last evening, police issued a terror alert barely after Kenya's capital came under attack from the Al-Shabaab, which has changed from carrying out conventional attacks to small-scale unpredictable. ShopRite supermarket on NTV Road is one of the places that have adhered to the new stringent rules. Security personnel here say they are ready to thwart any attack. There are some such procedures they don't want to be searched. At Mega Standard Supermarket near the Old Park and Garden City, police have taken over security. However, there are still a number of loopholes which could be exploited by terrorists without being checked. At the overcrowded taxi park, there are hardly any security measures. I alone know what I'm carrying in. Passengers should be checked before boarding taxis and buses. There are no metal detectors to enforce this measure. We cannot check each and every pending our lives. The detectors should be affordable so that we can each get one. Gertrude Tumusime Uitkware, NTV. Uganda Police Chief General Kale Kaihura, who is the current chairperson of the Joint Committee, this week held a series of meetings with his counterpart to Juba, South Sudan, where he met his counterpart, Lieutenant General Deng Kol. It comes at a time South Sudanese continue to harass and arbitrary the country for long spells of the conflict between SPLM and its Khartoum oppressors. In the meeting,
Several businessmen and women gave harrowing accounts. And traders. Kaihura said because Uganda and South Sudan ties are historical, the latest differences will be resolved. It's not something we must take lightly. And the only way that we can defeat medications that have been linked to organ failure in both children and adults. One such drug is indomethacin. Walk to a pharmacy and purchase painkillers to relieve the pain. Else. Can a pregnant mother take? Still young. No, it's Panadol. Sorry? Panadol. Very easy to get in the back, but this drug could also be very dangerous for especially expectant mothers. And of course, in some pharmacies, when you walk in and walk out, all they also affect the development of body organs of the fetus in expectant women. We know that when this drug is given in early pregnancy, this baby is not going to have a functional kidney. And yet this is a very cheap drug, very available. Pharmacists and doctors have listed gentamicin, an antibiotic, methotrexate, and cisplatin administered as anti-cancers. Thalidomide used to stop vomiting. So it is well documented that many drugs which are quite available in our markets can actually be dangerous to the kidneys, especially among children. And one common drug is prescription. Indocin is sometimes used in production of rat poison. What has been found is especially it's the leading cause of drug-related peptic ulcer disease. Doctors in pharmacies say almost every drug can be dangerous, especially when one... The drug that the patient can benefit from, they are safer drugs. So once you weigh those, we call it benefit-risk assessment. And you're looking at the patient, the factors around the patient, you're also looking at the market. There are promoters who come here, they say, doctor, if you prescribe my medicine, I'll give you 1 full tank of fuel every month. Now you ask, what's the cost of your medication? And it's probably why. Pharmacy practitioners are expected to constantly carry out research on new and existing generic drugs on the market so as to avoid wrong prescription. Sudil Biaruhanga, NTV. And we shall be reading some of your comments during the newscast. Now, it was pomp and pageantry after 73 UPDF officers' budget mass wedding. Even in its modest, each couple had a cake with names emblazoned on it. The UPDF brass band played as smartly dressed couples majestically marched. For richer, for poorer, in sickness. Even a downpour could not dampen the spirit of the newlyweds. We value those soldiers because they make the mighty force. But behind these soldiers, there are these families. That's why we are now making effort to ensure that even the families behind these soldiers are safe and secure where they are. General Edith Mwine congratulated the newlyweds, saying the family is the cornerstone of stability in any country. This is an example of a sustainable institution in the world is the family. The Chief of Land Forces, Major General David Muhoozi, and the Chief of Political Commissar, Colonel Felix Klaije, attended the wedding. Tonight's news anchor Rachel Arinetwe walked down the aisle with her longtime fiancé Ben Mwine at Deliverance Church on Makere Hill.
Congratulations to Rachel and Ben, and we wish you a lifetime of joy and happiness. We'll now take a short break, but we'll return with so much more. And thousands run for charity in the Kampala Archdiocese Road Race Gala 2013. Lets you earn your interest monthly, allows you to borrow against your money at discounted rates, and what's more, you also get a bonus free. For more information, DFCU, with pleasure. And globally, together we can end impunity against gender-based violence. Act now. This message is brought to you by Care International in Uganda. We are across Africa. South Supreme Airline prides itself of skilled personnel and first-class hospitality, and now with 3 flights weekly for both passengers and cargo. Last night it was so strange. What happened? Paul came to my house but wouldn't get it on. He insisted that we had to use condoms. What? Chana, after all this time? If it's not on, infections including HIV. Always insist on using condoms, because if it's not on, it's not safe. Oh dear, so are you going to check him? No way. If he cares to keep it safe, I'm going to keep him around. I've stocked up on some female condoms. Wow. Now that Airtel Money and Warid Pesa have become one, which code am I supposed to use to access my account? Star 185 hash. Exactly. Don't be left in the dark and be the owner and at our partner banks. Pay your bill today. Umeme. UNATU only be called off when our 20% increment is paid. The 28 working days are for final negotiations with government on the matter. But connecting with people, connecting with new avenues, connecting with nature, connecting Africa and Asia. Fly our dream to the heart of Africa. The Uganda Chamber of Mines and Petroleum, in conjunction with Ministry of Energy and Mineral Development, proudly presents the... We're watching NTV Weekend Edition. Name and location, and we'll now sample some of your comments so far. We take a comment from Ms. Cindy Ronald, who says, absolute security, I'd say yes, but practically it is impossible in a liberalized economy. There is no way you can restrict someone from buying drugs over the counter. And do stay tuned as we... But there are some perhaps unfounded fears in some circles that as women work their way up the career ladder, the cookie is beginning to crumble. And Shonis Kachungera, good evening and thank you for joining us tonight. Good evening. Good evening. Thank you for having us. We'll get right into it, and I'll ask, how important is it for today's woman? Feasible for the man to go out and provide, and think that the kind of life he wants his family to have is going to be possible without additional help from a woman. So the particular situation that the couple is facing, there are times when it may not be wise for her to be out there in the career season, and there's a time for everything. Okay. I think there's a time for home, a wife to be home, a woman or a mother to be home, and there's time to go to work. Yeah, so if you mix the two, that's where problems come, because something is going to be late. So what would you say is the woman's primary duty in the context of these seasons? Well, it depends on what season she's in. If she's still childbearing and she's still, you know, a young mother and things like that, and children need her, then that's the place to be. You see, one of the things people need to realize is that children are not commodities. These are not just, you know, like cows or dogs, you know, which just need, you know, just do zero grazing, provide food, provide water, you know, and just grows. A child is a human being. That human being has many needs. For somebody to come up like you now, there has been a lot of input, and parents are charged with that responsibility to bring up that person to be who you and us are. So because of that, it's not something that you can just, you know, take as a simple thing or as a light thing. So it depends on where a lady's life is
at that moment, and then the decision can be taken, okay, should I at this time be a homemaker, and then at what time should I go into the career? Because, let me allay the fears of women and the fears of ladies. Your education is not going to go for nothing, you know, like you've studied all this and it's going to go for nothing. There's a time for it. There's a time when it will come and you can go to the career world and, you know, do great things out there. So that's what I'm saying. It depends on the season. But there's a wrong time to actually go when you should actually be home and look after the children. Shawnee's your thoughts on that? I'm sorry, I really have to disagree. And I feel like a lot of women who are listening or watching right now and are doing exactly what you're suggesting is wrong, which is raising their children and going to work at the same time, might feel slightly offended. I don't think that they have a choice necessarily in some of these matters. I mean, raising children nowadays is expensive. I don't have children myself, but I have plenty of friends who have children. I've babysat many a child because, you know, there was a crisis or someone needed some help. So I think that to look at the situation from there's a season for everything, there's a time for everything, to me seems a little too simplistic. And much as I wish that was the case, that women could sit at home and not necessarily have to work, I don't think that addresses the real situation. And I doubt that you're going to actually solve anything if you don't address the real issues. The real issues are that the workplace is becoming more competitive. You have more women who are joining the workforce because the nature of work has changed. You know, we are suited to communication, we're suited to marketing and sales, probably more than men, so we can compete now. It's not the industrial age where it was about lifting heavy equipment and machinery. I mean, things have changed now. So putting all that into consideration, I completely understand where you're coming from, but I think that we're grappling and dealing with a very different situation from what the ideal should be. I would be happy to stay at home and be a stay-at-home mom, but, you know. But what if your partner and children are now relegated to playing second fiddle to your paycheck and to your work? Isn't there a problem with that picture? Absolutely. I think there's a problem, and I think as opposed to most feminists who will say, no, we have absolutely every right to fulfill ourselves, because you've got to think of a mother as someone who puts her dreams on the back burner. She really does. Because she wants to be, I mean, most women go from daughter to wife to mother. When on that journey do I discover what I want to do and what my skill set is and what my talents are? It seems like we're overreaching when we ask to have it all, and I agree, but I think women should be allowed to make that decision consciously and know that if I'm going to sacrifice my career, but I'm still going to raise a great family. Or if I'm going to raise a great family, or if I'm going to sacrifice a great family, I'm going to have a great career. I do think that it's very difficult to have both of them, absolutely, and maybe that's what we're not telling women, that it actually is very difficult, and the doctor is right. Some things will suffer. And from the economic perspective, if I'm making more money than my partner, how do I make the decision to actually sit at home because I am the wife and I'm the mother? Because we need the money. Well, you see, that's what I was saying. Every situation needs to be looked at in its own right. You can't make a sweeping statement, or you can't make a sweeping position, because everything needs to be looked at in its own right. Yes, about money. We need to realize that life is not all about money, and money is not the biggest thing in life. Because if you're just going to base decisions on money, we're going to go wrong. Because there are things which are greater than money. Sure. A child's life is greater than any amount of money. And the welfare of that child is greater than any paycheck that anybody can bring at home. In fact, if I could ask somebody, what would it profit you as a parent to gain the whole world and lose your children? I mean, what are you working for? So we've got to put things in perspective and see what is a priority. And now, coming back to, I mean, if a lady is single, I mean, like you, I mean, for goodness sake, pursue your career. I mean, go as high as you can. There's no problem with you. I have no problem with you. But a mother, you have brought somebody else into life. That precious life needs to be given the best opportunity to become the best that they can be. Right. And in order to do that, there has to be sacrifice. Sacrifice. You can't have your cake and eat it. You can't enjoy the career while enjoy the freedom we are talking about, and again bring up the child the best way they can. Something has got to give. And in fact, maturity and love is sacrifice. When so you love are you suggesting that all women then who are not all women have children should quit their jobs and sit at home and raise their Not family? all women. I'm just raising a case for children and for good parenting and for good families and for something that is going to bring stable people into society.
Right now, one of the problems we are having, we are having people who cannot be social, the social misfits. People are, educated, well looked after, but they're social misfits. They can't thrive in life, they can't survive. A lot of those things come from the way they were brought up. Yeah. So meaning that if we are not careful, we are going to find ourselves raising people, we have high-flying careers and so on, but we are not making it. In fact, let me just make this statement. The most important thing in life is actually relationships. Not so much the money. Okay, money is good and we need it to make life a little bit comfortable. But the most important is relationship. So that relationship is very important and has to be preserved and has to be protected. If I can just give you some information. There's a study that was done on women in the US. Top 100 top women in the corporate world. And they were asked, if you had to choose, if you could have your cake and eat it, between a good, stable family relationship and this career, which one did you choose? All of them chose this. They chose the family? Yes, they chose the family, if they had it. Yeah. So I have no problem with the career, and in fact, a woman should aim at the career, and do whatever you can out there. But don't neglect the family. And when the time is right, you can go. I mean, let me give you an example. Because it will help. My wife is a graduate of Boston University. But when our children were still little, she was there for the children. As the children began to go half-time, then, she also worked halfway. When they went full-time, she went full-time. She has a career now, which any other woman has. She has got her marriage, she has got her children, she has got a career. Can you beat that? But so there is time. time. Not to make sweeping statements. I think you're very lucky, and I think your wife is very lucky to have a husband like you, who obviously must have been supporting the family during that time when perhaps she wasn't working or working part-time. But I think to overall make women feel like they must stay at home and it's impossible to raise a balanced family, I agree with you on all your points. I just feel like it's not applicable to every single woman listening in. And to say sweepingly that all women must, not be working while they're raising their kids, I think is really not fair. And there is something that Shanice said earlier on. And a good number of men, at least those that I encounter these days, seem to want a career woman. I mean, they want someone who will help pay the bills and do everything else too, all the while looking good. But what does that mean for the homemaker? If I decided I want to stay home and take care of my kids, but then this guy actually wants me to support with the paying bills. And I'm sorry to say, but in my generation, that's what's happening. I know that, and I know what is driving that. So you want us to do it all, and at the same time, you want us to sit home and raise your children. You see, from when there has to be a why can't men, for example, help with the raising of the children? It is possible, and it can be done, and where applicable, it should be done. Now, just as I've said to the women, I need to say this to the men as well. Men too need to understand that money is not everything, because what drives some of these things is, you say we need 2 cars, we need 3 cars, we need this. Now there's a lot of going for materialism and trying to compare ourselves. They've built, now we also need to build. Now they're doing the 3rd degree, we also need to do. You see, we are doing things just out of peer pressure. We are doing things because everybody else is doing it and so on. And we are in this rat race, and we are missing important things in life. Rukshana, can I just ask, sure. Do you know what the price is for basic nursery school, primary school right now? For a basic good education, it's about $1 million shillings. I was flabbergasted. Diapers cost almost 600,000 in a month. The people were budgeting that amount of money. A normal average income for a household, middle earning, is about 1.5, 2 million if you're lucky. If a young parent wants to survive and give their child the basic necessities, they need a double income household that's earning at least 3 to 4 million shillings. It is tough. Double income. So if the men can rise to the occasion and earn that amount of money, then I totally agree with you. Understand the dilemma. It's a tough one. I agree with you. Understand the dilemma. That's why we encourage parents to make wise choices and prioritize. In other words, look at, the 1 million here. Maybe could I take them to a 500,000, but still give them, the other issues of life. Those are the kind of things that
a person need to juggle. We probably don't need 2 cars. We probably don't need a very big television set. You know? We need to watch NTV on a nice screen. You can do without TV. For goodness sake. Okay, as we wind up, I'll just ask, let's turn a little bit to the Proverbs 31 woman. Verses 13, she seeks wool and flax and willingly works with her hands. Verses 16, she considers a field and buys it from her profits. She plants a vineyard. And verse 24, she makes linen garments and sells them and supplies sashes for the merchants. I mean, I've had these scriptures quoted sometimes to advocate for the woman to pursue a career versus being a homemaker. So the question I actually want to ask as we wind up, was the Proverbs 31 woman a career woman, or was she simply being productive as a wife? She was a career woman. She was also productive. Look, through time immemorial, women are tasked with the impossible. We've got to look good. We've got to have careers. We've got to self-fulfill. We've got to be the perfect daughters, the perfect wives, the perfect mothers. I mean, we have it hard. It is tough out there. All we're asking, I think, is a little support and understanding from the guys. You always, because I hear a lot of condemnation against women. You know, you've got to rise to the occasion. You've got to do it all and still look good. You know, you can't put on too much weight and all this. So women have so much pressure on them. You know, I wish the guys would just realize that and just let up a bit. I totally agree. I mean, women need support. Our wives need support. And a husband must support his wife to be all the best that she can be. And when she begins her career, help her rise up and that kind of stuff. I mean, that really is what should happen. I'll shake your hand. Oh, sure. I mean, fantastic. I rarely hear that. Oh, I rarely see this honestly, happening. I mean, we must support our wives because, you see, but the thing you need to understand is that as a couple, I heard you say a lot, you know, she wants to pursue her own thing. We pursue our careers and all that in the context of the family, in the context of the couple, you know, the two of us. Yeah. So that, you know, together, we complement each other. We're a team. Absolutely, we're a team. We're a partnership. Excellent. And that is a perfect point to end this discussion with you two agreeing. Thank you so much for joining us, and to all the women that are struggling to juggle their careers and being homemakers, just do your best, and we hope the men will actually support you. Thank you so much, guys. Thank you. Coming up is NTV Weekend Sport right after the break. Hi, I'm Digital Tev. I love TV, and I'm here to tell you about digital migration. Think of this as your TV, analog and old-fashioned. Right now, you can only get very few and unclear channels. To get a clear signal, you hang your aerial to the roof. You wave it around. Twist left, twist right. Adjust downwards, push upwards. Frustrating. The good news is, with digital television, all these antics in the name of quality television broadcasting will be history. All you need to purchase is a set-top box or decoder to enable you access free-to-air TV channels such as UBC, NTV, NBS, WBS, Bouquet Day, and many others. What's in it for you and your TV? 1. Better quality TV viewing with sharper, brighter pictures with better sound quality. 2. You get more TV channels, up to 10 channels on space currently occupied by one channel. 3. More access with improved TV reception, particularly in areas with poor signal strength, meaning more variety for everyone. The benefits are endless. So, what are you waiting for? Switch to digital TV today and enjoy better quality TV. Take note that free-to-air set-top box is a one-off purchase and does not require a monthly subscription. Stay tuned. Go digital. Migration from analog to digital television broadcasting is mandatory for all television owners. This message is brought to you by Uganda Communications Commission. Communications for all. I'll pick a box. Pick a box? Yes, I think I'll take my chance. Let the countdown begin. 5 million shillings! Select the Kakande and see what 5 million shillings. Yes, you two at home could be a lucky winner by sending the word WIN to 188 and you could win up to 5 million shillings. Nkugambye sindika kigambo WIN to M88 box Joronda ngayo. Yes, for a chance to win up to 5 million shillings. Zanya diru yo. 7.2 million Ugandans. Diru yo. You're on Airtel or worried, you stand a chance to win up to 5 million shillings every day. Airtel.
Swap your stub for better reception. Stronger signal strength. Excellent picture and sound quality. No interferences from mobile phones, generators, electronics or passing cars. Do it yourself. For better reception, replace your GoTV stub antenna. Bring it in together with your ID and IUC number, that's the number on the red sticker underneath your decoder box, to the nearest multi-choice office. Pay 1 month GoTV Plus subscription and get the new outdoor GoTenna with accessories. Offer valid until 30 September only. Applies to all decoders bought before 1 April 2013. Go, go, go! Entertaining Africa. Hundreds of men arrive in this city every hour. They come to make a name for themselves. My friend Sam made his name by making names for others. He believes a man's name finds its meaning not in what he says, but in what he does. Every man must find it within himself to give everything he does, everything he's got. If he does that, he'll make himself a name worth putting up in lights. A name that is made of more. Settling Paints. Color your world. NTV Sport is brought to you by A name that is made of more. Welcome back in NTV Sport. Uganda sealed her place in the next stage of the FIFA Under-20 Women's Football World Cup qualifiers after a 13-0 win over South Sudan in Kampala. The victory to the technical team has helped them identify the problems to be addressed before facing Egypt away in 2 weeks' time. Alfred Odon has the details of this story. Uganda's hopes of making a maiden appearance at the FIFA World Cup received a boost when the ladies under-20 team advanced to the next stage of the qualifiers. The team thrashed South Sudan rivals by 13-0 in the return leg. In a one-sided match, the youngsters in the first half converted 7 goals without a response from their opponents. In the second half, the hosts added 6 goals to complete the whitewash. This is the second game for us, and now we are less than 2 years. Cannot be compared with such a team like Uganda, who has a good experience enough, so we have to recognize this. The very important point I want to mention that we participate in order to get an experience, because though we came late 2 years back, but at least we have to start somewhere. This result means that Uganda will now advance to the next stage of the competition with a 22-0 aggregate. The coaching staff is however not contented with the team's performance. Yeah, the girls have had a good game today. However, we still need to work on especially our midfield, because we need to keep passing those balls in order to create goals, given the fact that we are going to play a stronger side. But in all, we have had a good game and the girls are improving. Uganda will play Egypt in the next round, the first leg in Cairo in a fortnight before a return leg will be played in Kampala. Alfred Odong, NTV Weekend Sport.
And in baseball, Sharing dominated the Under-12 Baseball League games played in Kampala today, registering wins against Kikaya and St. Teresa, who both failed to score during the matches. The National Baseball Governing Body have also got a boost of over 50 balls from the Canadian community, supporting their efforts to popularize the game across the country. Alfred Odon captured the action and now files the story. Kikaya and St. Teresa's poor run in the competition continued as they lost to Pitbull's Rosira 7-14 and 3-13 respectively. Struggled to gain a foothold in a crowded field which favors traditional sports like football. However, officials promoting the game are not sitting on their laurels. Today, 6 league games pitting different under-12 teams were played in the central and eastern region. In Kampala, Sharing put up a spirited display, beating Kikaya and St. Teresa by 10 and 12 runs respectively. We actually have played very well in this game, and we have improved in batting, pitching, catching grounders, and that's all. We want to be on top of the world, giving all the teams their winning all the teams. And in the East, Meta overcame hard-fighting Jinja Cardinals 3-1 before thrashing Namagunga 14-1. In a related development, Uganda Baseball and Softball Association have received 6 tables to facilitate the training of youngsters across the country. The donations are part of the Pearl of Africa second round series, which will commence in different regions. There is also a plan to build mini baseball stadia. Alfred Odong, NTV Weekend Sport. Now, thousands of young people graced today's Kampala Archdiocese race for charity. The road race was flagged off this morning at the Pop Hotel by His Grace Cyprian Chizito Lwanga. Kampala city roads were painted blue this morning as thousands of runners took part in the second edition of the Kampala Archdiocese Road Race Gala 2013. The event was flagged off by Archbishop Cyprian Chizito Lwanga at the Pop Hotel in Lubaga before he joined the 5-kilometer run. Gonzaga Sebuma clocked 46 minutes and 54 seconds and won the 15-kilometer race to claim the 1 million shillings prize money. 1 minute later, Aloysius Nsubuga arrived and won the 500,000 shillings staked for the second person. The 250,000 shillings for the third person was taken by Katerega John. Herbert Kato came ahead of Sam Sekandi to win the 5-kilometer event. Although they did not win money, many of the participants were satisfied that they contributed to the cause. I feel I have contributed towards that cause, and of course other people have also. You see, when other people came, they contributed, although they didn't run much, but it has been mostly gathering money for a charity cause. So most of us have been here for that, and of course it's fun and it's healthy. Yes. The event was organized to mobilize the youth in Kampala Archdiocese to participate in sports. Sam Poza, NTV Sport. A name that is made of more. Welcome back. Now, a reminder that in tonight's NTV Weekend poll, we asked you whether pharmacies should restrict the sale of drugs without a doctor's prescription. Thank you so much for all your comments tonight. I'll now sample just 2 more of them. Jalena Member says, long overdue. It's working in Tanzania and people appreciate it, but it should be government to regulate that, since pharmacies are after money and wouldn't resist selling to individuals absent without proper prescriptions. And Roseflower says, yes, life has no spare parts. Once again, thank you so much for all your comments tonight. That's all the news for tonight. Thank you for watching. I am Rukshana Namwimba. It's good night from me, and have a blessed time. NTV, turning on your world. Sunlight 2-in-1 washing powder makes your clothes smell full of fragrance. In fact, the fragrance is so good, it lasts. Sunlight 2-in-1. Smell clean all day. Get a StarTimes T2 decoder at 86,500.